slow motion crude. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on a full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. And I'll be killing time like I might. Lan yeni açtım mikrofonu, dur. En son Berlin'de kaldık dün. Kaldığımız yerden devam da burada Türkçe çevirisi çok garip olmuş oyunun. Şimdi dönüp iş arkadaşımla konuşmuştum en How son. are you today, sir? Good. Fantastic. Should I make you a... No. Sen nasılsın Simon? Takılma yapıyor gibi ya, bir dakika. Kendine gelsin bir oyun. Hi, Steve. Hey, Richard. How you doing? I'm still alive. Medi Central called us. We were worried about you. I bet you were. Seriously. Frank said you would rest up for a bit. I'm fine. I'm coming by. I have to have a chat with you En son anyway. dün burada bırakmıştık tam. Oh yeah, Jenny said you might want to do that. Everything happens at once, right? Gideyim de şu elemanla bir Okay. konuşayım şirkete. I'll see you soon. See ya. Bunu da görmüştük. Çalışma odalarında mevcut ilerlemeleri ve görevleri göreceğiz. İpuçları filan. Oh tamam, takılması geçti. İlk giriş şeydi herhalde o. Şimdiki. Are you looking for something? Can I help? You can help by shutting your mouth. Lan azıcık iletişime geçeceğim elemanla. Onu da yaptırmıyor. Yok, şu aile fotoğraflarını falan geç de. West Plaza'ya in. Bulut merkezine bakacağım be. Oradan sonra da bakarız. İncelesi var sadece. Giriş yapamıyorum. O zaman şimdi dairedeki adam kimdi? Aynen. Tracy'nin eski tarama fotoğrafçısı, onunla mı buluştu? January 2048'deymişiz bu arada. Tracy kendini Mars kolonisi için taratmış. Mars'a gidiyordu en son bizim eşimiz Mars'a gidiyordu. Kaçtı var ya. James nerede? Dairedeki adam kim? Bunları bulacağız. İyi tamam, hadi. O zaman dışarıya. Simon, çekilir misin?
Manyak robot ya. Lan çekil. En son yemek hazırlayamıyorduk da. The following ingredients are missing to assemble this product. Honey, wheat, Aynen palm oil. geç. Are you certain you can go back to work, sir? I've gotta go. I wish you a productive and successful day. Eyvallah Simon. Bu kadar uzun süren ilk bölüm müydü? Dün 58 dakika falan sürdü. Ha bu şey değil mi? Eşimiz. Gizli bir işler döndürüyorlar ama. Divorce. Hey Ne oluyor man, hold up. arkadaş? Yo, passwords, wizards, dark cloud logins. Jace here can get you everything you need. I'm not interested in your crap. Wait, don't I know you? Ah ne oldu? Tanıyor musun? Hadi bak. Şu neymiş? Ben taksiyle gidebilirim. Ya şurada bir şey vardır, ona bir bakacağım. Broşür. authorities fight illness and disease. Bizimle savaş. Help our authorities fight crime more effectively. Help our authorities improve the lives of future generations. A nanoscan takes no more than 2. Bir dakika, bir şeye bakmam lazım. Uyarı. Tamam, kusursuz bağlantı diyor. Ne sıkıntım var o zaman? Go get scans. At least one of us might. Niye dondu ki bu şimdi? Have a chance. Düzeldi gibi. You won't even notice. Like at the radiologist. Bir günde sıkıntı çıkarmasa ne olacak? Welcome, Mr. Nolan. You're expected on floor 247. İşe yürüyerek geldim bu arada. De şu donma olayını anlamadım ya. Neden donuyor bu? Kusursuz bağlantı dediği halde. Değişik. Berlin Merkez 13 Ocak Pazartesi. Evet, düzeldi donması sonuçta. Biz ne iş yapıyorduk bu adamla ya? Bu gazeteciydi, diğeri makale yazıyor. O da bir şeyler herhalde. Please drink no more than 4 caffeinated drinks a day. Keep an eye Good on morning. blood pressure. Morning. Richard, I'll talk to you later. Who is he? That is Mr. Davis, sir. Davis? Never heard of him. Is he new? Mr. Lloyd will introduce you. He is expecting you. God, what's the emergency? I'll go talk to Steve first. Yeni birilerini getirmişler ama. Bayağı geniş bir şirkete benziyor bizim bu gazeteci bayi. There's Richard. Hey, And the all good? Western world. Hey, Oyun sıkıntılı biraz ya. Richard, come on, let's take a look at you. Bak şu geçişlerde bir sıkıntı could oluyor. you give us a minute? Of course. What's going on? Hold on a second. Hey, you look good.
You should go to hospital more often. But Eyvallah düşündüğün rest için. up for a little while longer, okay? I have to work, Steve. Ah, nonsense. We got Troy now. Take a break. Think of your health. Bizi işten mi çıkartıyorlar acaba? What is Troy doing here? Why did Frank employ him? Well, you should probably ask him that yourself. Support for the team, that's all he told us. Bence bizi işten çıkardı. Listen, Steve, I've got to talk to you. It's about Tracy. You're not splitting up, are you? What makes you think that? Well, nothing. Just Just a what? What makes you think that, Steve? Did Tracy tell İyi you something? yakaladık adamı. Well, Jennifer mentioned something along those lines. That you're fighting. And why didn't you say anything? People fight, it happens. It doesn't have to mean you're gonna split up. Look, Tracy's gone. What do you mean, gone? She said she wanted to take James to her parents and come back Sunday. That was yesterday. Have you been looking for her? I've called everywhere. She's not at her parents', she's not at the hospital. Well, she'll be back soon, I'm sure. I think she's with another man, Steve. She bought a bot. One of those base 5 things. Son modellerden. Base 5? What'd she buy that for? To annoy me, probably. Bir dakika ya, şunu benim açmam lazım. Şu şey yapacaktır biraz. Bilgisayarın hızını artıracak. The bot has a memory chip. So? I want to check its log. The bot recorded who entered my apartment. She's leaving, fine. But James is staying with me. I get it. Now, as far as I know, those chips are encrypted. And that's where you come in. Just show it to me. Okay, that's a level 2 encryption. I can manage that. Hallet o It'll take zaman some hadi. time, though. At least an hour. I have to İnşallah talk to silmez Frank anyway. içindekileri. Hey, don't worry about them too much. There'll be an explanation. Hadi gidip şu patronla bir görüşelim, bizi işten atmış mı? Richard, I'm ready. Within the eastern security Of, zone has patronun caused odada serious çekilmiş ha. damage to the inner city. Tam şehri görüyor üstten. De niye böyle hava çok karanlık bir ortam? Saat kaçtı acaba? Ve akşam vakti ise niye bu kadar çalışan var? Şu kim? Troy. Lan onunla sonra konuşacağız. Yes? I wanted to introduce myself. Not now, please. I'm busy. But I... Later, okay? Okay, fine. Please drink no more than 4 caffeinated drinks a day. Bak geçişlerde bir sıkıntı oluyor. Neden anlamadım. What have you gotten yourself into? Yeah, no idea. Just an accident. You can't remember anything? Not the accident, no. What did the doctor say? They said I'll get over it. O kazada bir That's halt good var to ama. You'll have to tolerate me Çözemedim. a little longer yet. Sure. Richard, listen. You don't have to rush back into it. Think of your health. You have a family. You're talking as if I were on death's door, Frank. I'm fine. You should take a step back. Really. Don't worry about work. We'll be fine. You'll be fine? What do you mean? Is there something I should know? Wait a second. Mr. Lloyd, I have time now. A little later, Troy. I'm talking with an old friend. Apologies. Let me close the door. Okay. Now we won't be interrupted. What's going on, Frank? Listen, Bizi işten atıyor ya. I've been wanting to talk to you for a while about this. We've been given new directives from the management. Uh-huh. Yes. They concern the work you're doing. Am I fired? You can't be serious, Frank. No, not fired. We are just restructuring a little. We would like to have you on board as a freelance writer. You'll get a framework contract for 1 year, and then after that we'll see. I understand. Ben oldum. Can I at least keep Uyumlu my olurum desk buna in ya. the newsroom? Richard, we've known each other for a long time, but you have to understand. Fine. Got it. You're a man with an agenda. What we need are journalists.
Mankind's abolishing itself, Frank. And what, we can't write about that now? I'm not a terrorist. Richard, it's out of my control. The decision's been made. But you are always welcome here. You can keep using the cloud services. Okay. And if you need anything... I'll come to you. Hey, we're professionals, right? Aynen. You know as well as I do that things can go this way. Sure, Frank. You probably have stuff to do. Ya işten atın sonra profesyoneliz deyin. Şimdi ne yapıyorum? Bir yıl boyunca bunlara serbest yazı vereceğim. Şu elemanla şimdi konuşabilirim işte. Sektör 2'deymiş. Berlin merkezde yaşıyor. Şurası da benim alanım herhalde. Hey, Richard. Long time no see. Because I wasn't here. Şimdi şu benim eleman şeyi çözdü mü? Source for Berlin and the Western world. In Berlin, there's been yet another bombing attack on Kurtz Robotics. The authorities believe that... Aynen. Şu bizim benim eleman inşallah kırmıştır şifreyi. Wow. What's made you so peeved? Hey, what's up? Something happened? Did Frank put you on some crappy job? No. What then? What happened? I'm fired. What? Thrown out. Yeah. Why? You'll have to ask Frank. Some nonsense. A directive from the management. I'm out, but with a short-term freelance contract. That's unbelievable. You should get a lawyer. Ah, come on. So you have to clear your desk now? Your new colleague Troy will be sitting there tomorrow. Frank is still letting me run around here a bit, though. I can still use the network. Generous, right? Hafıza How's the yongası. memory chip coming along? Oh, yeah. It's done. And? What's on it? Show me. Okay, fine. Ya sonunda merak ettiğim şeye giriyoruz ya. Vay, içine mi giriyorum? Oğlum bu nasıl bir ortam? No, it has to be one of the other rooms. Bu nasıl bir hafıza yongasıdır? Wrong room. Burada yok kimse. Burada da That yok. can't be right. Burası mutfak. Şurada bir şey var gibi. That's not it. No. Okay. No, it has to be one of the other rooms. Damn. Ne yapacağım şimdi? Kare değiş That's deyip not duruyor. it. That can't be right. Almost got it. Neredeyse ne oldu be? No. Şu üstünde falan mı duracağım acaba bir yansımanın? Ya ben kare değiştiriyorum. No, it has to be one of the other rooms. Bu nasıl bir görüntüdür ya? Tamam, Tracy'nin dairede buluştuğu adamı bulayım da kardeşim, böyle de verilmez ki bu görev. Biraz izleyelim diyeceğim, o da olmuyor. That can't be right. No. No, it has to be one of the other. No. No, it has to be one of the other rooms.
Buradan daha ileriye yürütmüyor. Okay, that looks better. Damn. Ha, bu şekilde. Bulmam biraz uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. Bu nasıl bir şeydir arkadaş böyle ya? Heh, bak. Bunu buraya koydum. Buraya şunu getirdim. Ya çok sıkıntı. Aha. Bak bunu gördüm. Elinde şey çıkıyor. That's not it. Böyle bir şey oluşturdum. Şöyle yapsam. Damn. Almost got it. Aha, buldum. Bu kimmiş be? Buldum işte. That's not it. Okay, that looks better. Damn. That's almost got it. There. There. There he is. You see him? What is that idiot doing in my apartment? Looks like he's helping Kaçıyormuş Tracy gibi pack duruyor. the things. He's speaking to my boy. I'll kill him, Steve. I swear to you, I'll end his life. Who is he? Richard, you don't even know what Tracy has to do with him. He could just be helping her move. Helping her move? It's obvious what's going on. Tracy ran off with this... And James. She took James too. I have to know who that is. I have to get my boy back. You gotta help me, Steve. What? Identify him? Sure, I can try. Do a facial comparison. Send it through the database. Okay. Buldun hacker'ı, sen de yaptırıyorsun işe, hadi bakayım. Nothing. Nothing at all? He must have left some trace in the cloud. Maybe he's a hacker. What about his movements? I can't check that. Maybe we can. I don't really like it, but... Move scan. We'll check his movement profile and find out who he is. Richard, MoveScan is a police database. Ya biz de We'll gazeteciyiz. find him that way. Didn't you write a huge article about that? I know, Steve, but this is about my boy. We just need access. That's illegal. And anyway, how are you gonna get clearance? I'll take care of that. There's sources out there. Okay, Steve. Thanks for now. I have to go. I'll call you. Tam bu yalan söylemez inşallah. Gideyim de bulayım şu kimmiş. Olaylar gittikçe karışıyor, biz düzeltmeye çalıştıkça. Şimdi adamı bulduk. Şimdi şurada benim bir hacker grup vardı. Bu hücre hükümetin bir kesimleri, lütfen polis tarafından verilen talimatlara uyun. Bu hücreye verilecek herhangi bir zarar verme. Aynen aynen. Satıcı. Şu arkaya giyeyim de bir. No way. Long time no see, man. Bunlar da mı tanıyor You need beni? something? I knew it. Where's the guy that was just here? Your friend? Jace? Hey, not now, dude. Jace is talking to Dr. Roboarm. Roboarm? About an hour ago. Are you totally sure? Okay, understood. He's a little busy right now, man. But I'm also open to this. You said you have illegal passwords. I need one from MoveScan for some research. MoveScan? We got you. 800. That's 800. All encrypted, of course. Oh, what do you know?
Here he comes again. I'll call you back later. Beni gördü bu arada. Okay. Anything else? I was just talking about you. Benden mi bahsediyormuş? Really? With whom? Maybe you want to tell me your name? What for? I like to know who I'm doing business with. Okay, fine. Richard. Mm-hmm. Just Richard? Nolan. Richard Nolan. I'm a journalist. Sure. Richard Nolan. Exactly. You got a problem with that? No. But you do. Benim ne sorunum var? Get him. Hey, wait a minute. Relax. I just wanna... Listen to me, cop. Next time you want to pretend to buy, pick another fake name. I'm not a cop. Richard Nolan is dead. Richard Nolan öldü Says mü? who? Says Jay. He sends his regards and wishes you a pleasant stay in hospital. Deal with it. Beni bilerek mi öldürmeye çalıştırdılar acaba? Ben bir an karşılayabileceğiz sandım. Daha bu adam eksikti. Nasıl bir mekanda bu? Kaza anına geri döndü. Adamın rüyasındayız herhalde. Adamın rüyasına girdim de ne işe yarayacak? Oğlum nasıl rüyalar görüyorsun? Of. Tutabileceğim bir şeyler var mı? Ah, dibe çakılıyoruz gittikçe. Tutabileceğim bir şeyler var bana. Müzik kutusunu yakalamayı dene. Müzik kutusu nerede ki yakalayayım? Başım döndü. Bunu nasıl yapmışlar bu oyunu? Müzik kutusu şu yönden geliyor sesi. Vallahi bir şey hatırlamıyorum ki ya. Müzik kutusunu tutacağım da tutturmuyor ki. Ha, sonunda. Çok uzaktaysa uyanayım o zaman. De ben ne yapıyorum? Yakınlaşıyorum işte. Şu an full W ile gidiyorum da. What the hell?
Bu nasıl bölümdür ya? Kaç dakikadır düşüyoruz biz? Düşmeye devam o zaman. Aga neden böyle bir oyun yaptınız ki? Daha uyandırsana beni Dad diyeceğine. Baba diyeceğine uyandır işte. Kafam milyon oldu burada. Yani bu kadar izleyebilene helal olsun. Bildiğim bütün tuşlara bassam ne olur acaba? Ama hiç müzik kutusu da görmüyorum ki tutayım. Buranın kesin başka bir olayı vardır ya. Lan Dad diyeceğine, baba diyeceğine uyandır da yardım et beni. Kafa milyon oldu. Neyi hatırlıyor muyum? Şu an müzik kutusuna doğru gitmeyi deniyorum. Sonunda be. Charlie'yi bul. Charlie'yi bul neymiş? Kaç dakika düştükten sonra görebildik şu müzik kutusunu? What a night. Şu olayları iyice merak etmeye başladım. What? That melody. Amy? There's one question in this world, John, that you should be asking yourself. What is that? Are you truly I'm losing my mind. I'm actually losing my mind. Harbiden aklımızı kaçırıyoruz. Or is this some kind of stupid test? Doğum veri parçası diyor Emin'in yerinde. Yoksa her şey sanal mıydı yaşadığımız? Bir iki insan da böyle makinede bağlı hemen komplo teorisi. Bu da sağlam dayağı yemiş. Araştırma slogan. Steve? Oh, Richard. You don't look good. It's No, no. fine. Just ran into a bit of trouble. With the dealer downstairs, you mean? What are you doing? Come up here. Ne yapıyorsun? Yukarı gel. Beni nereye çağırdı bu? Yok.
işim şuradaydı. Oğlum bunların hepsini sanal gözle bakmaya başladım az önceki şeyden sonra. Help our authorities fight crime. Man, Richard, look at you. You're a walking corpse. Did you at least get what you wanted? Yep, here. Don't look at me like that. It's just a password. Will you help me? Fine. But I can tell you right now that it's not going to be quick. I can't do that all online. I have to get a copy of the database first. Bir de o bu veriyi aldığım eleman neden öldü demişti Richard. Herkes öldü olarak biliyor bizi. Acaba üstümüzde bir deney mi yaptılar da sanallaştırdılar mı bizi? I'd be careful if I were you. You know what one of those guys told me? That I'm dead. What? That's a joke, surely. Or a threat. Didn't sound like it. Some guy called Jay is telling everybody apparently. Richard, they're junkies. They're high. They hang out all day Ya in yürü git, onun Neverland or kafanın wherever it is they güzelliğiyle go ilgisi these yok. days. Jay, or maybe J-A-Y? Do you know who they meant by that? Maybe a hacker. Something was with his arm. Huh. A hacker. Jay, something with his arm. Augmented, maybe. That rings a bell. Wasn't there a narco? Hold on. I'll send you some material from the archives. Maybe you'll find him there. Okay. X şebekesi ortaya çıkartıldı. Bilinmeyen saldırganlar polis istasyonuna saldırdı. Siber suçlar buluta ekledi. Burada görünmüyor. Jack McHale, augmented arms. Geliştirilmiş kollar hacker. Bu büyük ihtimalle. Jack McHale. Okay, so much for Jack. 2000 terörist devlet tarafından gerçekleştiren drone saldırısında öldürdüğünü ilan ederiz. İlk kurucumuz endüstrileri ölmediğine eminim. Bence ölmedi o. Good lord. 950 mermilik toplam hazne barındıracak olması konseye göre bu yeni ekipmanın ağır silah ve şiddet yanlısı olarak anarşik. Şu beni şu an ilgilendirmiyor. Heh, şu taksi kazaları. Bunu alırım. Berlin hackerlarından veri analiz sistemine hükümet ve özel ağlara olan saldırılar her şeye rağmen artış gösterdi. Bu 2047'nin son raporunda belirtildi. İnsan geliştirmeleri alt insanlar üretiyor. Bir işe başvurduğunuzda işverenin geliştirme istediğini, hatta talep ettiğini duyuyoruz. İnsan kolu yeterli gelmiyor. Oğlum siz nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Sağlıklı insan kolu yeterli gelmiyor diyor. Reklamlar süper insanlar temin ediyor ama eğer bu geliştirmelere paranız yetmiyorsa resmen alt insan kategorisine düşüyorsunuz. Jay Kozowski, wanted Bu da olabilir terrorist ha. in hiding. In hiding? Okay, but where? Şimdi şunu bir geri koy, şunu al. Bu neymiş? London. That can't be right. That can't be. This doesn't all fit. Okay. Jeff Kozowski, augmented arm. I'm missing something. Bir git ya. More bots. Wonderful. I'm missing something. This. Here. This looks interesting. Jeff Kozowski. Researcher in the field of robotics. Augmentation of the right lower arm. Luddite. Breakpoint. Went under the radar. Connections to Berlin's anarchy scene. Do
Doomsday. That's an anarchist's club. I could try there. Okay, Steve. Thanks. I'll call you about the move scan search. You want to go to Doomsday? Are you mad? There's a raid there every other week. I want to know why I am apparently dead. Oh, come on, Richard. That's just junkie talk. Tam da ölüsün diyorlar. Concentrate on Tracy and James. And on your health. I don't know, Steve. I don't have a good feeling about it. Why does he think I'm dead? Maybe he knows something about James too. Olabilir. Reis sen işine bak. Ben işime bakayım değil mi? Patronla görüşebiliyoruz mu? Yok. Ona da birkaç bir şey söyleyecek miyim? Sanki çalışma masamı düzenleyebiliyor muydum? Mars said the colony is expected to be autonomous within a few. Benden çıkmış masa. Sen ne yapıyorsun reis? Ortalıkta gezip bir şeyler söylüyor. Experts believe that either an organized criminal. Şuradan çıkayım da bir rahatlayayım. Berlin Merkez West Plaza'dayız. İş yerimiz. Şimdi benim gitmem gereken yer. Nolan, what happened to you? Kaç kişi aldı? Man, I'm calling Medi Central. I'm okay. Fight illness and disease. Help our authorities fight crime more effectively. Şimdi nereye gideceğim ben? Bir evime gideyim bari. Already back, sir? What does it look like? Have you had a successful day so far? Simon, peşimde gezme. Şu ofisimdeki şeyim nerede benim ya? Burası ofiste. Heh, burada. Şimdilik şunu biliyoruz, şu adam hacker grubunun lideri, ölü olduğunu iddia ediyor. Olası yerler anarşik kulübü Doomsday ve şu dairedeki adam. İyi, halletmiş olduk. O zaman gidip işimize bakalım. Erken döndüm eve. Simon sen takıl. Benim işlerim var. Göreve nereden gideceğim acaba? Buradan gitme olasılığım yok. Tam beni az önce burada dövdüler ya, işte nereye kayboldu onlar? Konuşabiliyor mu sizinle? Yok. Şunlarla da konuşamıyorum. Bir düz devam edeyim. Hiç o tarafa gitmedim. Şununla çalıştım. Yok, buradan gidilmiyor. Orası işe çıkıyor zaten. Şurada bir işler var ya. Sir, do you have children? Help our authorities improve the lives of future generations. I don't have time. Sir, you should consider taking the time. Küçük iş sahibi. Experts believe that either burada an çıkış organized varmış. criminal network or foreign secret services are behind the attacks. A high intensity search. Tamam, yolu bulduk. Berlin biraz daha geri kalmış gibi diğer şehre göre.
Doomsday. Doomsday. Tam okunuşu büyük ihtimal. Hey Richard Nolan. Her yerde polis dronları. Evet. Şehrin kötü kısmına geldik. Şimdi burada şu broşüre bir bakalım. Ada gelmiş geçmiş en popüler sanal dünya, yayın yok. İzinsiz yayıncılara kalıcı olarak yasaklanacaktır. Gençler niye hepiniz robot gibisiniz? Okay, okay. Molotof attılar bak robotlara. Come on, man, let us in. Hold up. Not you. Why not? This isn't your kind of place. Nereden biliyorsun benlik bir yer olmadığını? You think so? You got a code or a companion code? Thought so. Go home to your family. Hemen kod buluruz o zaman. I need a companion code. Oh, I'm so sorry. Millet içeride kopuyor. Richard Nolan? Just what I needed. Faye? I almost didn't recognize you. You've Faye mi? some nerve to come back here. Isn't this where the scum of techno-capitalism gathers to die? In your article back then? Sorry, Faye, but I'm in a bit of a hurry. Why are you standing outside? No companion code? I've been trying to Mina'ya reach ulaşmaya you. çalışıyorum. All signals have been disabled. Mina's at the club? Mina's always at the club. Bu kimmiş ya? Kimlik tanımlanamıyor. Vay. Hacker reis. Var mı başka Where's öyle? Tracy? Hey, does one of you have a companion code for me? Not for you, man. The fascists will attack today, betcha. Let them come. I'm prepared. Hey, what did we agree on? Değilse ama kimsede de kod yok ki ya. Ben ne yapacağım? Şuna bir kere daha konuşabiliyor muyum? Oo bak burada adam Okay, one varmış. second. Somebody's coming. Hey, man, do you play Neverland? You need a starter kit? I can get you everything. You houses, Vay her ships, şeyi wings. sağlıyor adam. You sell real life things too? Real life? Yeah, sure, if you're in it. You name it, I got it. What do you need, man? Yeah, yeah, some noob. I'll disconnect. Eşek I need a çıkıyor. companion code. Great. Give me your ID and I'll send it tomorrow. I need it. Now. Okay, forget it. Telefon sinyali. Of course. How'd you get it? Wizard. I could get it for you, but it's not entirely legal. I get that. How much? 900? 900? I can live for a month off that much. Hey, there are drones everywhere, man. You want a deal like that, go to Neverland. Fine. And here you go. You're wizard. Ne aldım ben? Abi arkadaş bu nasıl zor bir sistemmiş. Ha, oldu. Lan tam da olmuştu ha. Yapıp tekrardan mı bozuyorum ben?
Harbi zormuş. Ne oldu şimdi? Kodum mu oldu benim şimdi? Reis kodum var benim. Hey! Şu an benim de kimliğim tanınmıyor herhalde. Burada kimsenin kimliği tanınmıyor da. İçeri girecek şey bulamadım ya. Bir şeyler hackledim. Ne hacklediğimi de bilmiyorum. Need to find this Kozowski guy first. Tamam, o adamı bulmalıysak bana nasıl bulmamız gerektiğini de öğretmen gerekiyor. Yoksa böyle işin sonu gelmeyecek. Beyler bayanlar, bana yardım var mı? Gidip şu elemanla bir kere daha konuşacağım herhalde. Ve onu hackledim. Ama senin için bana bir şeyler vermen gerekiyor ki. Richard? Hi, Mina. Wow. Why do I have the honor? Is Tracy there too? No. Something happened? No, everything's fine. Huh. I think this is the first time we've ever had a chat. Listen, Mina, I need to meet a couple of people at the club and... You don't have a companion code. I'll send you. Meet me inside by the entrance. New Vay. data from unknown. Reis kodum var artık. My companion code. Where'd you get that from? Alright, in you go. But don't tell me I didn't warn you. Eyvallah, sen görevini yaptın, uyardın. Gerisi bende. Mina'yı bulacağız şimdi. Kopun. Giriş nerede? Tiplere bak. Sektör 36 Mina. Richard Nolan. In Doomsday. Tracy's gonna kill you. Tracy seni You öldürecek. don't have to tell her. Well, she never calls anyway. Mina. No, it's fine. I get it. Family, kids. It hasn't been easy for her recently. Oh, come on. She still calls Jennifer. Is she still working for Bote? You really haven't seen each other in a while. How are you? Biraz şununla konuşalım Got da. 3 shows next week. I'm going crazy. Really? For a big designer? Yep, front and center. Not bad. Tracy's probably jealous, right? I'm looking for a certain Jeff. Kozowski, I think he's called. Kozowski? Oh, God. What do you want from him? Bundan ne o benden istiyor. Just need to get to know him. Uh-huh. Well, if you need to, ask Louisa. Behind the bar. She's into guys like him. Richard, wait a second. What? Does Tracy still do... you know? No, I don't, you know. Don't look at me like that. I need to escape sometimes, you know. I really can't help you out there, Mina. Then at least give me a couple of credits. I'm completely broke. How is that possible? Thanks. You're the best.
Hey, Ama you come para here çok often zaten now? veriyorum. Taking a break from family life? Must feel good. Eyvallah Mine, içeri girdirdim beni. Şimdi şu şeyi bulmam gerekiyor. Şurası aşağı katta. Barın oraya git dedi bana, değil mi? Mine Reis. O DJ. And? Having fun? Doomsday'i You şu come here an. often, right? Yeah. Why not? I got everything I need here. Methylene and shots. You were always a charmer, Richard. Gidip şu elemanımızı bulalım ya. Bizi niye öldü olarak gösteriyor bunlar. Adamlar uğraşıp cidden oyun yapmış. Ha, bu adam. Adam diyorum, pardon. Yeah? Ben içmem ki bunları ama ya. Cocktail, please. Coming up. Hey, you look like Richard Nolan. I get Nereden that biliyor a lot. bunlar beni? I'd put money on it. But he was younger, right? Who, Nolan or me? Maybe you can help me. I'm looking for someone. A certain Jeff. Jeff? Everybody knows. There's no Jeff here. I've heard he comes here often. Yeah? What's your name? Richard Nolan. Hadi. You're real funny. Oğlum niye kimse inanmıyor öldüğümüz, yaşadığımı? Nolan was great. You don't remember Drone Gate? That was big. Yeah, that was big 10 years ago. Malcolm. 10 yıl önce mi? Maybe we should have a drink. Oh, sure, I've never heard that one before. The narc wants to buy me a drink. What do you think of that? I got another suggestion. You finish your drink and disappear. Hey. What's with Jeff? Why are you meeting up with that? Okay, Richard Nolan. I'll tell you something. In this place, you better not ask dumb questions. Lan bir git sen, Either you müdahil know olma ya, people or you maydanoz. don't. Got it? I wouldn't have asked if it wasn't important. If it was important, you'd know Jeff. Kesin Jeff o mu acaba? Huh. Here you are again. He doesn't get it, does he? Listen, I'd like to help you, but There's no Jeff here. another cocktail? Not now, thanks. Okay, let me know. He's an idiot. Malcolm. Malcolm bir rahat dur ya. Şunu öldüreceğim şimdi. Mina'yla mı konuşacağım çıkıp şimdi? Hi. You don't happen to have the barmaid's contact, do you? Louisa? What you got planned? I just want to talk to her. Sure. If you say so. I'll send it to you. İyi, şu For a few adamından credits, uzakta. okay? Service fees and all. I just Hatta para transferred çok. you some. You're a darling. I'll send you Louisa's data. Wow, 30 credits? Seriously? Evet, 30 kredi. I'm not your dealer, Mina. Oh God. Not your dealer, Mina. Aynen öyle. No wonder you can only get girls when they're high. Not here. I'm not alone. Get lost. Hemen gidiyorum buradan. Çıkışı nerede buranın? Ben şuradan girdim buraya. Reis bak, burada yalnızız. Yok. Şurada yalnızım işte. You're quite persistent, aren't you? Listen, I'm not a narc. I have to talk to Jeff. What's so important? I have to tell him that myself. Not how it works, darling. I need more than that. Okay, fine. He's been telling people I'm dead. Dead? Yes, dead. Obviously, I'd like to talk to him about Not how it works. What the? I need Kesin more. hackledi var ya. Hey, Who are you? not important. Go to the Field. control room for the light show. Second floor. Işık What? I'll be gösterisinin in ikinci touch. kata iletişimde kalacağım. Işık gösterisinin olduğu ikinci kata git dedi, değil mi o?
Sen ne satıyorsun burada? Yok, bir şey, bizlik bir şey satmıyor. We have to get the search drones off our tail. Then we Önce can talk. peşimizdeki dronlardan kurtulmalıyız, sonra konuşabiliriz. Nasıl kurtulacağım onlardan? Lazeri aşırı yükleyeceğim. Tamam. Kurtuldun mu hepsinden? Where are you going? One drone is still active. Ben niye görmüyorum çalışan drone'u? Oğlum hani drone aktif diyorsun, nerede? Üstte. Acaba o aşağı nasıl iner? Nobody back home is gonna believe this. Come up to the lounge. Carl will let you in. Yukarı gel, Kar seni içeri alacak. You're looking for your family, right? How do you know? A little birdie told me. I have to speak to Jeff Kozowski. Many do. Richard Nolan? That's me. And you're Aha, Jeff, right? Kozowski bu muymuş? What the hell, man? You're dead. Yeah, I heard that too. How did you survive? How did you get out of the building? There were bots and drones everywhere. I think I'd like my questions answered first. I can't believe it. It Neye probably happened just when the inanamıyorsun? upload was happening. That's a serious override. Your mind shouldn't be here. At the very least, you should be in a coma. What are you talking about? I want to know what's going on, now. I have to talk to a couple of people first. Richard, according to our sources, you were in one of Kurt's labs about a week ago. Were you doing research there? Were you there of your own free will? I wasn't in a Kurt's lab. I had an accident. Okay, you don't know anything. We thought it might have been something to do with your work. We didn't find out until after the attack that you were there. Bir şeyler oluyor ama. I have no idea what you're talking about. Richard, you saw the news. The attack on Kurt's labs. It hit the building that you were in. I promise we had no idea, otherwise we would have... I wasn't in a lab. I was in a cab. You were in the lab. We didn't find out until after the evaluation. We could trace you. You carried out the attack? And why was I there? Tracy and Olaylar James, değişiyor. were they? Okay, Richard, listen. Kurt's labs have been working on a project. We recently found out about it. They have been transferring enormous amounts of data to an unknown server for weeks. We think they have found a way to upload brains. Upload brains? Beyin As yükleme in ha? mind uploads? Exactly. They're uploading people, probably against their will. Mind uploads. Exactly. And we believe they have uploaded you. Me? Yeah. That's crazy. I'm here. You are. That's the amazing part. But some of your data is somewhere else. Somewhere else? Where? We don't know exactly. İşler değişiyor. It has to be some sort of digital construct. We tried to infiltrate it. We made a data link to upload a guy called Charlie, but the connection with him was severed. So then we tried to make contact with you. But I am here. Yes and no. There is some kind of copy of you. It's probably been modified. A copy? You mean a second Richard? Bence A kopya second budur. person. We don't know how different he is to you and what is missing from him. In a moment, we'll try to upload data to him from your biography to stabilize the connection. Most of your data has been deleted, though, so we have to make do with second and third grade material. Yarın bu adamın içine. O zaman bu adamın olayı ne? Everyone you ever came into contact with. How much data do you have? A lot, Richard. It's still just a fraction of what Kurt's labs has gathered. You need a moment, right? I was in a cab. It crashed. I went to the hospital. No, Richard. They tried to upload you. And my family? They've disappeared, both of them. Did you have problems? Problems?
What makes you think that? Just trying to make sense of it all. How did you get in the lab? Was it your decision? Did you agree to the upload? Hatırlamıyorum ha. I don't remember. Maybe your alter ego knows more. He's a part of you. Contact him. He goes by the name of Adam Newman. You want me to... We have access to your database. It's completely encrypted. You can't read any of it. But he probably can. Why? Because he is in a virtual world. Sanal dünyada. That one is me? Senin sanal halin. That one's a virtual construct. Based on your memories. He probably can't even remember your life. You'll have to change that. What for? So he'll believe Farklı us. dünyalar da varmış. So he'll help us find Charlie and your family. You'll get your life back together, and we'll know what Kurtz is getting up to. Who's we? Breakpoint? I have to reconstruct my memory? Both of your memories. Okay, I guess that's enough for now, right? Go now. Be careful. How can I contact you? You can't. I'll contact you. Ha, heyecanlı gidiyor. Acaba biz de mi şeyiz? Elon Musk'ın bir şeyi vardı, teorisi. Adam diyor hepimiz kodların içinde yaşıyoruz. Bu oyunda gitgide ona dönüyor. Reis, sonra konuşacağım seninle. Tamam, bu bölümü de burada bitirdim. Yayın olarak yarın yine devam edeceğiz. İftara 2 saat kala yayında oluruz yine. Olaylar kızışıyor. De oyun çok oynatıyor yani, kendini merak ettiriyor. Şöyle bitirelim o zaman.